ویلکم ٹو مائی چینل. یو آر واچنگ نبیلا ٹاکس. آج ہمارے ساتھ ہیں ایک بڑی شخصیت. وہ جو ہیں وہ میری پرسنل ہیرو شیرو ہیں اور میں ان کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں. میں ان سے بہت زیادہ انسپریشن لیتی ہوں. میں ان سے بہت زیادہ سیکھتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی اپنی زندگی ان کی طرح گزار سکوں. 33 ایئرس تک انہوں نے JPMC میں کام کیا اور ہیڈ آف JPMC رہی. وی ہیو ود اس ٹوڈے ڈاکٹر سیمی جمالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مجھے پتہ ہے آپ ٹریول کر رہی ہیں, پھر بھی آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور میں بہت آنرڈ فیل کر رہی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں آج آپ بتائیں گی اباؤٹ یور جرنی ان دس فیلڈ. یہ سب کچھ کیسے ہوا, کہاں سے شروع کیا آپ نے, کیا 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 اور اب کیا کریں گے. نبیلا, جیسے آپ نے اپنی زندگی کی جرنی شروع کی تھی نا, آئی تھنک یو ہیو ریچ دا ہائٹس اور آپ ایک بہت بڑی آئیکون پاکستان کی سمجھی جاتی ہیں. میں تو آئی ایم اے ویری اسمال فرائی ایز کمپیئر ٹو یو, بٹ میں نے اپنی زندگی کا سفر جو ہے ایز اے ڈاکٹر شروع کیا تھا JPMC سے. 33 سال میں نے وہاں پر کام کیا ہے, وچ از 3 decades آف مائی لائف. اور میں نے شروع کیا تھا ایمرجنسی روم سے کام کرنا, جہاں پہ وچ واز مائی لائف لائن. اٹ بیکیم مائی وے آف لائف. اور ایمرجنسی روم کے بعد میں نے بی اٹ بام بلاسٹ, روڈ ٹریفک انجریز, چاہے قدرتی حادثاتوں, جینا مرنا جو ہے میں نے وہاں پر دیکھا. اور ایک دن ہم پر ہی بام بلاسٹ ہو گیا, جو کہ 2010 میں بڑی مشہوری ہوئی تھی اس بات کی کہ ایک سیکنڈری بلاسٹ جو تھا JPMC میں ہو گیا تھا. تو وہاں سے زندگی بدلتی گئی اور زندگی بڑی مختلف زاویوں سے گزری, لیکن JPMC جو تھا ہیز بیکم اے وے آف لائف فار می. آئی نو آپ نے تو پوری اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی. آپ کیسے اس کا ورک لائف بیلنس کیسے کر سکتی ہیں, کیونکہ اٹ مسٹ بی ٹرامیٹک ٹو ورک ان دیٹ انوائرمنٹ. اٹ واز ویری ٹراماٹائزنگ, بٹ بہت سارے لوگ جو ہیں مل کے کام کرتے. سفر جب شروع کریں تو پھر کاروان بنتا چلا جاتا ہے, اور بہت سارے حادثات ایسے دیکھے جو کہ بڑا دل کو پریشان بھی کرتے تھے. بہت اسٹریس ہوتی تھی. پروجیکٹس ایسے کیے, لوگ آ کے ہاسپٹل کے اندر بہت لڑا کرتے تھے. موب وائلنس دیکھی ہم نے, اس سے بہت کچھ سیکھا. جیسے کووڈ ہوا ہے, تو کووڈ کے اندر ایک پینڈیمک تھا جو دنیا بھر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں مر گئے. لوگوں کی گھر تبدیل ہو گئے, معیشت ختم ہو گئی بہت سارے بڑے بڑے ممالک کی. سو آئی تھاٹ دس واز ٹائم وین آور کنٹری نیڈیڈ اس موسٹ, اور اسی میں بڑے کرائسس بھی ہوئے ہیں. آئی نو, آئی ہرڈ کہ آپ کے ہسبینڈ کو بھی کووڈ ہو گیا تھا, بہت سیریس کیس. جی, مائی ہسبینڈ واز امنگس دا فرسٹ ڈاکٹرز جن کو کووڈ ہوا تھا, اینڈ ہی واز بیٹلنگ بٹوین لائف اینڈ ڈیتھ ایٹ دیٹ ٹائم. جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پلین کریش بھی ہوا تھا اس وقت میں, عید سے پہلے, تو اس رات کو ایک اور بڑی قیامت ٹوٹی تھی مجھ پر کہ آفٹر ڈیلنگ وتھ آل دا ڈیڈ باڈیز, اس کے بعد آئی ہیڈ سیویئر ایبڈومینل پین. اور انیشلی تو جب ایڈرینلین گش ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو پتہ نہیں چلتا, لیکن اور ہماری منسٹر اور سیکرٹری وغیرہ سب آئے ہوئے تھے وہاں پہ. جب وہ گئے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ اٹس ٹائم دیٹ آئی ڈو سم تھنگ. میرے اتنا سیویئر ایبڈومینل پین ہو رہا تھا کہ آئی واک ٹو آور CT اسکین ڈپارٹمنٹ, اینڈ دیر از وین آئی واز ڈائگنوزڈ ود دس horrific illness, and I was alone actually. Big brunt, it was like جیسے قیامت نہ گزر گئی ہو, لیکن I just sat and I looked at his face and I thought کہ okay, we have to face it. کہاں سے لاتی ہیں اتنی ہمت؟ پتہ نہیں جی, اللہ میاں نے خود ہی دے دی. میں نے تو, مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس بڑا روئی پیٹی تھی, اور مجھے یاد ہے وہ دن بھی جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبیلا what am I going to do when I was I was dreading کہ میرے سارے بال گر جائیں گے کیموتھراپی سے. آپ کو شاید یاد ہی ہوگا وہ دن, and you encouraged me so much that I thought that you were the hero who would save me at that time. لیکن ہمت میں نے بہت کی, اس میں کوئی شک نہیں. I looked death in the eyes. I was not scared of that bomb blast. I was not scared of the guns. I was not scared of most things. Although میں ایک ڈرپوک سی ہوا کرتی تھی, when I was very scared when I was a little girl. And I was always scared of the darkness. But then there are things that make you brave. And this was one thing that turned my life around. I can't even imagine کہ ایک تو کووڈ, اوپر سے دیٹ پلین کریش,
husband fighting life and death because of COVID, then diagnosed with a very serious illness. And then I know that you took 10 days off for your surgery and you were back at work because you were coming to me at 3 p.m. कि मैं काम से वापसी पे आऊँगी to show you my hair. And I was like, why are you at work? So what takes you back to work every single day? Well, मैंने आपको बताया ना कि this was the time there was a crisis situation in the country and in the province. Everywhere there was crisis, and I thought that leading the institution at that time was my call. And if I would shy away from duty, it would be very bad. I thought that it would put me to shame. So I thought कि नहीं, I have to go back to work. And a lot of friends and the family which is very far away, they supported me. फ़ोन पे कर सकते थे और उन्होंने हर वक्त इस सर्जरी के बाद मेरी कीमोथेरेपी हुई 6 महीने के लिए, और हर कीमोथेरेपी के बाद आई वुड रन बैक टू वर्क बिकॉज 1-1.5 दिन लगता था उस कीमोथेरेपी में पंप ऑफ करने के लिए, या एंड वी हैव बीन टॉकिंग ऑल द टाइम अबाउट इट, और उसके बाद आई वुड रन बैक टू वर्क. सो आई थिंक कि अल्लाह मियाँ इतनी हिम्मत दे देता है. एंड आई ऑलवेज वांट टू टेल एवरीबॉडी दैट नेवर लुक एट द हाफ ग्लास एम्प्टी, ऑलवेज लुक एट द हाफ ग्लास फुल. And that was my way of life. Amazing. That's such an optimistic approach to see कि इसमें भी silver lining क्या है, and how can I help, and how can I make it better? How can I turn this into my strength? I can't even begin to imagine how you deal with it. Do you think कि आपको work से हिम्मत मिलती है to go back and fight the rest of your life? Like, does the work lend you some courage? Because it is like, it's a battlefield. It is the work. It is this work that kept me alive. It is this work that keeps me going. And I think that an empty mind is always a devil's workshop. That is what I always thought. So work keeps you very occupied and gainfully occupied. I look at that little example of that day when I was wailing in front of you and I said that, "Oof, मेरे बाल गिर गए सारे," and I lost like actually half my head of hair. और मैं हर दफ़ा देखती थी on the pillow कि कितने बाल कम हो रहे हैं, कितने गिर रहे हैं. And every time I showered my hair, I was telling you what was going on. But you kept encouraging me and my friends kept on telling me कि नहीं होगा, don't look at it. और कुछ अल्लाह मैंने ऐसा भी कर दिया कि उस वक्त हर वक्त मास्क पहने रहते थे, तो इतना अपीयरेंस ही नहीं होता था लोगों के सामने. जो होता था वो मास्क में होता था. So people kind of remember you that way. Like you give hope to people. I think I was also a symbol of hope for people. And I thought हमारा तो काम बहुत frivolous है, ऊपर से थोड़ी बहुत क्या कहते हैं नहीं, सजावट आपको हम पता कर नहीं लेते कि ये हैं. कितना how much it means for people जो उस वक्त उस क्राइसिस से गुजर रहे हों. आपको ये पता ही नहीं कि what it means to them. So I remember कि what it meant to me. Similarly, for a lot of other people, this thing would come in so handy कि अगर आपको you don't shy away from your illness. मैंने कभी ये छुपाया ही नहीं कि मुझे क्या हुआ था. Exactly, and this message is so useful during the Cancer Awareness Month कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं कैंसर से, क्या वो करें, क्या वो सोचें, how to keep their spirits up? I think कभी भी ज़िंदगी में होप नहीं लूज़ करनी चाहिए. होप इज़ समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग. कभी मत समझें आज के दिन की फ़िक्र करें, कल के दिन की फ़िक्र ना करें. और दिस इज़ समथिंग माई मैसेज इज़ दैट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड यू विल बीट इट. Amazing. अच्छा, एक और बात है कि व्हेन यू थिंक कि कोई हेड ऑफ JPMC है तो कोई एक इमेज होती है दिमाग में, कोई बहुत बुजुर्ग आदमी, बड़ा गंजा, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में एक ऐसी इमेज है. तो एक छोटी सी पिटीट सी फैशनेबल सी, कैसे आपने इस तरह की फील्ड को चलाया? लाइक हाउ डिड यू, आई कैन नॉट इमेजिन दैट समबडी रनिंग दैट ट्रॉमा crisis center can be so well groomed and always so well turned out. How do you balance that? Well, I love dressing up nicely, and I always wanted to be the way I am. And I think when you meet a good doctor, a good somebody who can talk to you nicely, somebody who's well dressed, you feel
feel very good. If you see somebody जो कि बिल्कुल जैसे ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे हो जाते हैं क्योंकि you know you just you give up on yourselves because you are so busy helping others. लेकिन what I admire so much about you is that you maintained that balance. You never lost yourself and your personality and your vanity so that you could go and fight better. I think so. I think this is something, you know, you get up in the morning, get ready, get dressed and then go to work. It's much better. I don't believe in, you know, looking haggard and going to work. उससे लोग भी put off हो जाते हैं, लोग समझते हैं कि क्या बिस्तर में से निकल कर आ गए. तो it's nice to, you know, dress up and go nice. So we as, you know, image makers, we feel that look good, feel good. As a doctor, do you believe in that? Absolutely, 100%. Because if you look good, you feel good, and then you can pass on those are the positive vibes that you pass on to the next upcoming doctors. Amazing, amazing. So Simi, 33 years ago जब आप ये इस फील्ड में आईं तो उस ज़माने में तो बहुत कम औरतें होती होंगी. It must have been male dominated. उस वक्त क्या चैलेंजेस थे और आपके ख्याल में जो 33 इयर्स की जर्नी है जेंडर इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से हमारी प्रोग्रेस कैसी रही? मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी रही. शुरू में तो ऑब्वियसली यू नो वी women मेक 51% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो मेरे ख्याल से हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी. लेकिन शुरू में तो मैंने देखा कि आई वॉज द ओनली वन हु वॉज देयर इन द मेल वर्ल्ड एंड यू नीड अ लॉट ऑफ रेसिलियंस. यू हैव टू वॉक 9 steps ahead of men so that you can, you know, get into that position. You can't fit into their boots. वो लोग बिल्कुल कोशिश नहीं करते थे कि ख़वातीन को इतनी seriously नहीं लेते होंगे. बिल्कुल they didn't take women seriously. But then I made my way. I made my mark. And I thought कि वो ज़रूरी है इसलिए कि औरतों को या तो वो डॉक्टर्स में लेते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं. मे बी यू नो हमारे मुल्क में रिवायत नहीं थी कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट हों और बस सिर्फ उसी फील्ड में देखना चाहते थे. They didn't want to see a lot of women in power positions. लेकिन अब हालात चेंज हो गए. Now you know a lot of girls are coming to the medical field and a lot of them. और एक और बात भी है कि it's a waste of your time if you just need to acquire a degree and then sit home. You need to come out and work and help other people. और नहीं तो आप अगर clinical fields में नहीं आ सकते, research में जा सकते, lesser fields जो less time consumption होती है जिसमें, क्योंकि I can understand कि बहुत सारी families नहीं निकलने देती लड़कियों को बाहर. तो ये सब कुछ तो कर सकते हैं. ज़ाया तो ना करें. बिल्कुल, वो डिग्री ज़ाया ना करें और टाइम भी ज़ाया ना करें. नेशनल एक्सचेकर को भी इतना ज़ाया ना करें. So, आप मुझे अपने अवार्ड्स के बारे में बताएं because you have got some amazing recognitions. Yes, I'm very glad that globally we were recognized. पहले तो स्टीव इंस्कीप ने अपनी किताब में इंस्टेंट सिटी में हमारे बारे में बहुत लिखा और मेरे बारे में ख़ास तौर पे एक पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा था JPMC की इमरजेंसी के बाद, बिफोर द बॉम्ब ब्लास्ट एंड आफ्टर व्हाट हैपेंड आफ्टर द आफ्टरमैथ ऑफ द बॉम्ब ब्लास्ट. फिर उसके बाद बहुत सारी इंटरनेशनल किताबों के अंदर हमारी रिकग्निशन हुई. न्यूज़ टाइम्स में आया. अभी जो NPR ने जो ग्लोबल हीरोज़ का नाम लिखा था उसमें पाकिस्तान से मेरा नाम लिखा गया था. सो आई वाज़ वेरी प्राउड कि हमारे मुल्क के लिए बड़ी रिकग्निशन हुई कि जी 9 ममालिक का नाम आया था जिसमें से फ्राम US टू कश्मीर एंड आई वाज़ वन ऑफ द नॉमिनीज़ फॉर पाकिस्तान. सो दैट वाज़ वेरी नाइस एंड आई वाज़ अ रिसिपिएंट ऑफ द तमगा इम्तियाज़ सम ईयर्स अगो. Amazing. You make us so proud. अच्छा, अभी now that you have decided to retire, tell me अभी आपके क्या plans हैं? देखिए, रिटायर तो आदमी कभी भी नहीं हो सकता. एज लॉन्ग एज यू लिव यू हैव टू कंटिन्यू योर स्ट्रगल. Let me rephrase. Retire from JPMC. Yes, retired from JPMC. Yes, that's true. That at a particular age, although I don't quite believe it, कि उस age के ऊपर you are at the peak of knowing. उस age में 20 plus कर देने चाहिए because बिल्कुल, because you are at the peak and you know everything. So much, you know, exactly. Yeah, and you are at a better position, giving position. So I decided कि एक तो I have several options at hand, लेकिन एक काम जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैंने ये सोचा कि we are going to do a charity clinic and a lot of people will get in. A lot of my friends have decided to get in and we are going to establish a dog bite center because ये मेरे दिल के बड़ा करीब था. हमारे प्रोविंस में, हमारे मुल्क में डॉग बाइट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम और इसका ट्रीटमेंट भी फ्री नहीं होता. लोग जगह जगह पे लोग रुलते फिरते हैं और मर जाते हैं. इट्स अ वेरी पेनफुल फॉर्म ऑफ डेथ. सो ये चीज़ें जो मैंने की थी, आई वॉन्ट टू रेप्लिकेट दैम एंड प्रोवाइड अ फ्री डॉग
Bite Center and a free clinic, charity clinic for people who are in need, and that I will continue to do besides whatever else I go for. Amazing, amazing. Please count me in. If there is anything I can do, I would love to be Absolutely, part ji. of your projects, because I think, like you said, کہ pay back time ہے. اس بالکل. ملک نے ہمیں اتنی recognition دی, اتنا سب کچھ ہمیں دیا, تو this is time that we do something in return. So that's a very good thought. Anything you'd like to say as a closing message? Well, I think that, you know, women empowerment is something which is very close to my heart. I think that women need to come forward, be more resilient, be more confident, and come forward just like as you did. You made a name for Pakistan by your international recognition. I think we all need to move forward and move in that direction. Just put our best foot forward. So that is the message, that, you know, just keep going, do the best that you can every single day. Thank you so much for coming, Simi. It's a real honor to have you here with us and talk to us, motivate us, inspire us as always. Thank you for watching Nabila Talks.